for outsiders, it looks like a small walnut size, and after you hit a certain age, it suddenly becomes the diva antara. If the urination is a problem, the robot and radical prostate are made for each other kind of thing in a perfect match. Surgery meer chestara, robot just. And then the best robot that is available in the world, I'm not talking of India. And the slave will never become master. So, welcome to the program, Dr. Gopichand sir, and it's a pleasure to have you. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, tell us something about your medical journey and how did you and urology happen? I mean, what's the story behind this match? I mean, urology is like life to me. It has changed my perspective towards society, and I feel I'm a confident person now. Once I feel it's the main thing for me, urology. I became urologist 2003. I did my training from Bombay Hospital. That's in Bombay. So let's talk about prostate. Asala ee prostate organ ante em sir? I mean, it's just, for outsiders, it looks like a small walnut size, and after you hit a certain age, it suddenly becomes the diva antara. No, it is not like that. The prostate is present in all males, and the average size being around 15 to 20 grams. Bladder kinda untundi, urinary bladder. With age, it grows in everyone. It is not that kontamandilo ekkuva takkuva atle em undadu. Everyone it has to grow. There is nothing called a normal size. It all depends upon symptoms ఏమున్నాయి. కొంతమందికి చిన్న ప్రాస్టేట్ ఉన్నా కూడా ఇన్సైడ్ గ్రో అవుతే దే హ్యావ్ వెరీ సివియర్ సిమ్టమ్స్, అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, యూరిన్ పోలేకపోతారు. సో దీస్ హ్యాపెన్స్ యూజువలీ బిట్వీన్ 60, 70, 80. And essentially, two types of prostate enlargement. One is benign, another is cancerous. Benign undi symptoms em lekunte manaku ఎక్కువ ఏం చేసేది ఏమి ఉండదండి. So we just observe or at max give medicine sometimes. It is only the cancerous prostate, even without symptoms, we need to treat. So మీరు చెప్పినట్టుగా prostate size పెద్ద ఇష్యూ కాదు, it's only symptoms. సో సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి డాక్టర్? యూరిన్ పోలేకపోతారు, దార సన్నగా వస్తుంది, యూరిన్ వస్తే తొందరగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, రాత్రిపూట మాటిమాటికి లేయాల్సి వస్తుంది, యూరిన్ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఉంది అనిపిస్తుంది, మంట ఉంటుంది కొంతమందికి బ్లడ్ వస్తుంది, కొంతమందికి స్టోన్ రావడం జరుగుతుంది. బాగా సివియర్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే కిడ్నీ కూడా బ్లాక్ అయిపోతుంది, అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ లాగా కూడా వెళ్తారు కొంతమంది. కంప్లీట్గా యూరిన్ బ్లాకేజ్ కూడా చూస్తామంటే. సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బినైన్. మ్యాలిగ్నెన్సీ, క్యాన్సర్లు ఇనీషియల్లీ ఎక్కువ ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండవు కొంతమందికి. సైలెంట్ కిల్లర్ లాగా సైలెంట్గా గ్రో అవుతుంది. ఎసెన్షియల్లీ మ్యాలిగ్నెన్సీ అంటే మనం పిఎస్ఏ అనే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెల్త్ చెకప్ ఆల్సో. రెండోది కొంచెం ఫింగర్ టెస్ట్, డిఆర్ఈ అంటామండి, డిజిటల్ రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ రెండు చూసుకొని మనము వీ కెన్ కమ్ డౌన్ టు సర్టన్ సస్పిషన్ దట్ పేషెంట్ మే హ్యావ్ క్యాన్సర్. అండ్ ఇది కాకుండా అప్పుడప్పుడు మనం ఎంఆర్ఐ చేస్తాం, దీంట్లో ఎంపీఎంఆర్ఐ, మల్టీ పారామెట్రిక్ MRI of prostate. So with these 4 things we can really find out prostate cancer unda leda. క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా మిగతా ఆర్గన్స్ లెక్క ఉండదండి ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్. దిస్ హ్యాస్ గుడ్ క్యూర్ రేట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ క్యూర్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హియర్. క్యూర్ అంటే దే విల్ హ్యావ్ సమ్ long lifespan. We can completely remove the cancer if diagnosed early. So complete ka prostate, radical prostatectomy ani complete ka prostate teseస్తే they have cure. So they survive for a very very long time. So a panicky situation ఉండదండి క్యాన్సర్ prostate లో. So this is one of those cancer which has excellent cure rates. So that is why so much of awareness is needed. And this is, you are doing a fantastic job. One of the awareness you are bringing about these diseases. This is like, service to the society. సో మీరు బేసిక్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఒకవేళ వచ్చినా కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, కంప్లీట్ క్యూర్ ఉంది విత్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఈ ప్రాస్టేట్ హెల్త్ అవేర్నెస్ గురించి మీరు ఏమంటారు? యూ థింక్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ పబ్లిక్? I think so. I mean, at least
it is increasing. The kind of programs that we are doing and the kind of education level that has increased, and there is a lot of awareness. But ఇంకా increase కావాలి. అట్లేం లేదు కి everybody is aware of prostate cancer, or if there are no symptoms, they will not come. So prostate cancer awareness, especially PSA awareness, has to be brought into the society. That is there, which may not be there అంత ఎక్కువ లేదు. So, are there any conditions or risk factor, doctors, that would put a person to prostate problems? అలా ఏమైనా ఉన్నాయి అంటారా? Age is a very big risk factor for prostate cancer, also for benign prostate also. I mean, the other risk factors are not much. Genetic, genes, కొంతమందికి హెరిడిటరీ, కొంచెం ఫుడ్, obesity, the metabolic disorders. So, when you're dealing with prostate surgeries, Kanivandi, what are some latest techniques which have evolved over the past few years? Today, 2025, Hyderabad, though, standard of care for cancer prostate is robotic radical prostatectomy across the world today. In fact, చెప్పాలంటే the robot and radical prostate are made for each other, kind of Perfect thing, match perfect antara. match. The surgery is difficult to be performed by open method. సో ఈ లోపల ఉంటుంది, పెల్విస్ కిందికి ఉంటుంది. సో సూచరింగ్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఈ రోబోట్ అంటే చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ సూపర్, 10 times more magnified than our vision. దగ్గరికి పోయేసి విత్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూ కెన్ డూ a good job for radical prostatectomy. So it is like Da Vinci robotic system, especially XI. XI is there in our center at Yashoda Somajiguda, one of the the latest development and the best robot that is available in the world. I'm not talking of India. When you suggest robotic surgery patients ki, the first question I'm sure most of you ask is, surgery meer chestara, robot just? Robot itself is a misnomer in our robot is nothing but advancement in the instruments, in the magnification, the vision. ఈ రెండిటి వల్ల there is excellent amount of precision. Precision is the thing that is most important. Precision తో ఏమవుతుందంటే there will be naturally lesser blood loss, there will be naturally little earlier recovery. జస్ట్ మనం హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అనుకుంటాము, హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ 1 day ఇక్కడ అక్కడ కావచ్చు, కానీ the recovery to doing things, he is going back to his normal life, like whatever he is doing, work, or he's walking back to his, all those things are extremely superior to any other surgery. So and that's that one is of the where most important factor. that is where the robot works. Surgery robot చెయ్యనే చెయ్యదు. It is, I am the master, it is the slave, and the slave will never become master. So, are there any preventive measures, doctor, or any lifestyle changes that you would recommend for a good urology health? Urology health అంటే bladder and prostate హెల్తీగా ఉండాలా. Because at certain point of time, urination, it affects the quality of life. I mean, you cannot have a good social life if the urination is a problem. అంటే ఆ యూరిన్ తొందరగా రావడం, అర్జెంటుగా రావడం కొంతమందికి ఉంటుంది. ఇంకా హీ హెస్ టు సర్చ్ ఫర్ వాష్రూమ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్కడికి పోవాలన్నా కూడా. సన్నగా రావడం ఎవ్రీ 3 hours హీఈస్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లం. నంబర్ 1 ఏంటంటే దీనికి అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. హీ షుడ్ కమ్, సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఎవ్రీ కేస్ ఈజ్ నాట్ క్యాన్సర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ లో, 1%, 2%. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ బినైన్. మందులతోనే సరిపోతుంది, లేకుంటే లేజర్ ఆపరేషన్ చేసి సరిపోతుంది. అంటే కొత్తగా వాటర్ థెరపీ రెజ్యూమ్ అని వచ్చింది. సింపుల్ ఇదంతా. దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ 1 or 2 days థెరపీస్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ బినైన్. రెండోది, కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాత మరీ ఎక్కువ వాటర్ తాగినా కూడా మాటికి పోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో హీ కెన్ డిక్రీజ్ హిస్ వాటర్ ఇంటేక్, ఎస్పెషలీ అట్ నైట్. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఇస్ అన్ అబ్సల్యూట్ నో. మెటబాలిక్ డిజార్డర్ అంటే ఒబేసిటీ రావడము, షుగర్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం డెఫినెట్గా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అట్లీస్ట్ 20 minutes గుడ్ యాక్టివిటీ
All these things definitely help even in prostate health. Bladder లోనే ఇంకా ఈ prostate కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సాల్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇది కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. So, what is your secret mantra to your healthy lifestyle? Even the secret tips that you follow or that you would give us? Enjoy your work, yeah, and now do everything in correct portions. Don't overdo anything. If you don't overeat or don't exercise also, regular exercise is necessary. You have to pick up some hobby, either exercise or running or walking, whichever you want to do. I can see the passion you are having for For urology. urology. It's like, morning 9 to 7, we are just doing this. Do you have some hobbies that you take up or something? What you enjoy? Now, more than hobbies, we watch a lot of social media, TV, and that takes away your time, I suppose. Conferences and all those stuff. So, before we wrap this episode, Doctor, is there any message that you would like to share with our viewers out there? I wanted to tell something more about robot, the usage of robot, just not only in prostate. There is one more disease, kidney cancer. The kidney cancer, we don't need to remove the whole of the kidney with in kidney cancer. You can just do this partially. We can remove. Excellent partial nephrectomy can be done with robot. That's also a very important thing. Essentially, my message, in prostate and bladder health would be to be aware that there is something called prostate, to be aware of PSA, to be aware of things like biopsy and all, and no need to panic. The PSA, even if it is rise, there is a very good cure available. Even for benign, there is excellent cure available for prostate disease. This is the suffering is not needed in prostate and bladder diseases. It is a very highly advanced branch all over the world. Tremendous amount of medicines, instrumentations, advancement in robotic things have taken place here. So you don't need to suffer. And all these things are very affordable cost, we are doing. So you don't need to worry too much about prostate and bladder diseases. So, thank you, sir. It was wonderful interacting with you. Thank you very much, ma'am. Once more. Yeah.